That's me, Florian Opitz. I always thought that I lived a fairly normal, fulfilled life without any major problems. As a kid, I was a Boy Scout, and later I became a punk. I went to college, and I found a job that I love and that's taken me around the world. I make documentary films. I have a wonderful girlfriend and a little son, Anton. So my life's great, theoretically at least. But over the past few years, I've started to realize that I have one big problem. Anton? Kann man weitergehen? Kann man weitergehen? Komm. Komm, wir gehen weiter. Komm, Anton. Komm, Anton. Wir müssen in die Kita. Anton, ich muss zur Arbeit, bitte. I have no time. Try as I might, I never seem to have enough time for everything I want to do. It's always the same. After every stressful job, I swear to myself that I'm going to do things differently from now on. To finally make more time for my family and friends. For going out more, to movies and concerts. But then it doesn't take long for my good intentions to burst like bubbles. And soon enough, I'm rushing around as harried as ever. As soon as I cross an item off the top of my to-do list, 5 more appear at the bottom. I must be doing something wrong. So, fertig? Alles klar. Tschüss. The only way I seem to experience time nowadays is there's not enough of it. How come I'm always in such a damn rush? I mean, I'm always trying to be efficient and save time. My PC, iPhone and super fast internet connection are supposed to help me do this, aren't they? But instead of having more time, I seem to have less and less. My head feels like a pinball machine. I have the feeling that something in my life has spun out of control. But it took 3 life-changing experiences to wake me up and make me realize this. Four years ago, when I was traveling to Africa to do research for a film, my cameraman Andy and I were abducted by the Nigerian Secret Service and brought before a court. We were charged with espionage and faced a sentence of 14 years in prison. Fortunately, we were acquitted, but during the harrowing 2 months of the trial, I had a lot of time to think about my life. Not quite a year later, my son Anton was born. An incredible experience that apparently wore me out more than it did his mother. Now that Tony's here, my constant rushing seems even more absurd to me. Then my father became very ill. He died a year ago. That really drove it home to me how finite life is, and that I can't keep putting off the important things. So I decided it's time to find the reason for my breathlessness. I want the serenity I once had back. I want to spend time with my son without constantly glancing at my watch or my iPhone. Maybe I'll even find the answer to that age-old question. How do we want to live our lives? I'm
not the only one with this problem. Through my research, I found out that the pace of life has doubled over the past 100 years. Over half the people in Germany spend more time in front of a computer than with their family and friends. Burnout syndrome is spreading rapidly. I feel sorry for the people in these studies, but I feel like I've caught myself in the act. I'm starting to get the feeling that I also think and function like a computer. The word leisure no longer exists in my vocabulary. Why is that? I have no idea. So I embark on a quest to find people who can help me figure out what's going on with me. Crap. My train's 20 minutes late. Instinctively, I reach for my phone to tell someone, but who and why? Having to wait is an affront to me, even if I'm not exactly sure who to blame for it. Doing the research for this film, I've come across countless books on time management. Seems a lot of people have problems similar to mine. Self-help books and DVDs on the subject sell like hotcakes. Perhaps I should also do something to improve my time management skills. Maybe that would solve my problem. So I decide to sign up for a seminar. Not just any seminar, of course. I go for the best. A seminar by Germany's #1 time management guru, Lothar Seiwert. Wenn Ihre Lebenszeit zu kostbar ist, dann müssen wir den besten Zeitexperten Europas einladen, damit er sein Wissen an Sie weitergibt. Ein Mann, der Zeitmanagement-Papst genannt wird, ein Mann, der unglaubliche Rekorde geschlagen hat. Seine Bücher sind zu Bestsellern geworden. Alle. Sie alle kennen Titel wie Mehr Zeit fürs Wesentliche. Sie alle kennen die Bärenstrategie. Und mit Sicherheit haben Sie alle schon den fantastischen Titel gehört: Geh langsam, wenn du es eilig hast. Und spätestens, wenn Sie jetzt nicht beeindruckt sind, sind Sie von der nächsten Zahl beeindruckt. Dieser Mann hat über 5 Millionen Bücher verkauft. Das heißt, er muss was richtig gemacht haben. So. Freuen Sie sich jetzt bitte auf den One and Only, the amazing and charming Professor Dr. Lothar Seiwert. Die Königsdisziplin des Zeitmanagements ist für mich eine glasklare Prioritätensetzung. Und ich betone an dieser Stelle, dass es eine Lebenslüge ist, die immer wieder verbreitet wird, und Sie alle kennen sie, wenn jemand behauptet, ich habe keine Zeit. Beginnen Sie mit der wichtigsten Aufgabe zuerst und lassen Sie die E-Mails sein, konzentrieren sich auf Ihre zukunftsgerichteten Prioritäten. Sie haben dann zwar nicht mehr Zeit, aber Sie haben garantiert eine Verdopplung Ihrer Effektivität um 50%. Eine Übung, die ich Ihnen dazu empfehle, ist, über Ihre Lebenshüte nachzudenken, sich zu fragen, was ist wirklich wichtig, welche Hüte, Ämter, Jobs, Hobbys, Verpflichtungen, Rollen habe ich denn alle so in meinem Leben? Wir müssen uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, also was ich Champagneraufgaben nenne, und das Wasser gieße ich jetzt hier hinein, weil es im Moment nicht so wichtig ist. Und jetzt geht es darum, meine mentalen Kräfte zu aktivieren, um mich auf meine wirklich wichtigen
Prioritäten zu konzentrieren. Dazu brauche ich natürlich ein magisches Tuch, decke das jetzt hier rüber und konzentriere mich jetzt mental auf meine wirklich wichtigen Lebensprioritäten, damit die unwichtigen, weil nur dringenden Dinge des Alltags von alleine verschwinden. Jetzt brauche ich etwas Frauenpower. Claudia, bitte mal pusten von da unten. Okay, danke schön. Wenn ich auf die wirklich wichtigen Dinge fokussiert bin, sind die dringenden, aber unwichtigen Dinge verschwunden. Dankeschön. Separating the important from the unimportant. Aha. Thanks for the advice. I knew that already. It's doing it that's the problem. So, ist das soweit? Wunderbar. Dann viel Freude damit. But there's no simple formula just to make my problem disappear like magic. At home, I often find it hard to live in the moment. I'm physically present, but my mind is often elsewhere. Could there be a deeper reason for my inner restlessness? I've been hearing stuff all over the place lately about burnout syndrome. Seems a whole lot of people are coming down with it these days. Maybe I've contracted a case of it myself. To find out, I've made an appointment with a therapist. The Burnout Specialist, Dr. Sprenger. Okay, also keine Zeit für das Wesentliche. Wissen Sie denn, was für Sie das Wesentliche ist? Ich dachte immer, das zu wissen. Ich dachte, das Wesentliche wären Freunde, Familie etc. Aber da habe ich eben immer das Gefühl, dass dafür nicht genug Zeit da ist, sondern dass ich mich mit Dingen beschäftige, ja, die mich nicht wirklich weiterbringen. Da habe ich zwei Fragen an der Stelle. Frage 1, wenn Sie dann tatsächlich für Freunde und Familie Zeit haben, ist es dann gut? Können Sie es dann genießen? Ja, glaube ich schon. Ich frage das deshalb, weil typisch für Burnout ist, wenn er wirklich mal eingetreten ist, dass nicht mal mehr das, von dem man weiß, dass es einem eigentlich Spaß macht, noch Spaß macht, sondern dann empfindet man auch das als Belastung. Dass wenn zum Beispiel dann die Kinder mit einem spielen, wo man sagen, Gottes Willen, lass mich bloß in Ruhe. Also das heißt, so weit bin ich noch nicht. So weit sind Sie noch nicht, das ist schon mal gut. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wie gut können Sie sich denn abgrenzen, wenn jemand was von Ihnen will? Schwer. Da habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es gefragt. Das heißt, Sie sind mehr erreichbar, als es tatsächlich notwendig wäre. Und Sie verlieren sich auch manchmal im Internet. Also Sie wollen irgendwas recherchieren und stattdessen landen Sie noch auf einer Seite und noch auf einer Seite. So? So, genau so. Okay. Ich glaube, da sind Sie schon auf einer guten Spur, weil das sind alles so Hinweise, dass Sie nicht mehr gut diese Fokussierung hinkriegen, die man paradoxerweise braucht, wenn man nicht ausbrennen will. Also Burnout hat relativ viel mit Disziplin zu tun. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo es von allem zu viel gibt. Zu viel Informationsangebot, zu viel Essen, zu viele Termine. Wir müssen also relativ stark aussuchen. Woran erkenne ich denn, ob ich ein Burnout-Syndrom habe? Sie merken das daran, wenn Sie wirklich nicht mehr können. Also Burnout kann man wie jede Krankheit ja in verschiedene Phasen einteilen. Und der Burnout im Endstadium ist dadurch gekennzeichnet, dass die Leute wirklich auch physisch nicht mehr können. Die kommen tatsächlich die Treppe nicht mehr hoch. Die können sich nicht mehr konzentrieren, die bringen nichts mehr auf die Reihe. Und wenn jemand an dem Punkt ist, wo er wirklich nicht mehr kann, dann muss man ihn auch aus dem Verkehr ziehen, muss sagen, da hilft in der Regel nur noch eine stationäre Behandlung. Habe ich einen Burnout Ihrer Meinung nach? Oder? Sie haben, glaube ich, sehr wohl die Anfangssymptome, die in einen Burnout reinführen könnten. Und Sie sind sehr gut damit in Kontakt, dass das ein Problem ist. Und deswegen würde ich Ihnen raten, jetzt an der Stelle schon Maßnahmen zu ergreifen, die was mit Grenzsetzung zu tun haben. Dann werden Sie nicht in den Burnout reinkommen. Und die einfachste Methode ist, dass Sie tatsächlich mal eine Zeit lang sich ein strenges Muster machen, wo Sie sagen, in der Zeit benutze ich meinen PC und in der Zeit ist mein Handy an und da bin ich erreichbar und in der Zeit nicht. Und gucken, was passiert. Wenn Sie süchtig sind, kommen Sie auf Entzug. Das heißt, Sie werden immer unruhiger und Sie halten es nicht aus und so weiter. Sind Sie schon so weit? Ich hoffe nicht. Probieren Sie es aus.
No internet and no mobile for a while. Could that be my solution? Alex Rühle, an editor at the Süddeutsche Zeitung, conducted an experiment on himself and went on a 6-month digital fast. What does that feel like, a life outside the digital cloud? Is it quieter, more focused, more centered? Did the experience induce euphoria or withdrawal symptoms? Ja, hallo Frau Bittner, hier ist der Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung. Did he cheat? I go to see Alex in his office on the 19th floor. It's the last day of his experiment. Okay, danke, ciao. Schreib's ihm kurz eine Mail. Wie kam es denn eigentlich dazu, zu diesem Experiment? Es gibt verschiedene Sachen, die mich so genervt haben, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwas ändern. Es ist wahrscheinlich gar nicht unnormal, aber ich kriege 60 Mails am Tag, schreibe 40 Mails am Tag, 50 Mails am Tag. Das prasselt den ganzen Tag rein. Und ich kann das natürlich abstellen, aber dann habe ich gleichzeitig wieder das Gefühl, vielleicht verpasse ich eine Mail und gucke dann selber rein. Ja? Gucke ich immer wieder in meine Mailbox rein. Und wenn du das gelesen hast, musst du auch schnell antworten. Dann antwortest du dem, dann antwortet der dir aber auch wieder. Dann klingelt das Telefon und dann muss ich ja kurz noch auf Spiegel Online gucken, was los ist. Und außerdem muss ich für meinen Text schauen, 3 Sachen auf Wikipedia. Und dann weiß man bei Wikipedia ja auch nicht, die sind ja auch menschlich nur. Und guckst du nochmal woanders nach. Dann kommst du auf diese amerikanische Website, die einen wahnsinnig guten Link haben zu einem Vimeo-Video. Und das musste ich mir dann kurz noch angucken und so weiter. Ja. So ging mein Tag dahin. Und dann hatte ich diese Teufelsmaschine BlackBerry irgendwann und die hat mich fertig gemacht. Wieso? Ja, ich war nie süchtig, ich habe nie viel getrunken. Ich hatte immer das Gefühl, ich meine, es ist noch kein besonderes Leben, aber immerhin versacke ich nicht in irgendeiner lebenszerrüttenden Sucht. Und dann kam dieser BlackBerry daher. Und aus dem Stand. Aus dem Stand war ich von dem Ding abhängig. Und ich habe das einfach nicht unter Kontrolle gehabt. Wenn das vibriert hat, dann manchmal bin ich aufs Klo gegangen. Ja? Wenn ich mit Leuten zusammen war, mir peinlich war zu gucken musste ich, aber bin ich kurz aufs Klo gegangen, um zu gucken, was da für eine Mail, die war natürlich in 90% der Fälle Blödsinn, ja? Aber ich musste gucken. Und wie war so der erste Tag? Wie hat sich das dann angefühlt, ohne Netz und Handy? Ja, Wahnsinn, furchtbar, ich bin halb durchgedreht. Wirklich, ich habe gedacht, wie so ein Raucher, der versucht, weil du ja normalerweise, du hast deinen Rechner an und da ist ja alles auf einmal drin. Aber ich hatte interessante Erfahrungen insofern, als ich gemerkt habe, wie schnell sozusagen hinter unserem Rücken diese analoge Welt eingesaugt wird vom Netz. Das heißt, in dieser Redaktion, wo es echt ziemlich rund geht, ja, ist 5 Tage keinem aufgefallen, dass das Faxgerät nicht mehr funktioniert hat, weil keiner mehr Faxe braucht und auf Faxe wartet. Das ist einfach so ein Dinosaurier. Und auf sowas war ich eben plötzlich angewiesen. Ja. Oder immer wieder Leute, die, wenn ich sage, wissen Sie, wo hier eine Telefonzelle ist? Telefonzellen gibt es doch gar nicht mehr, sagten einige. Obwohl die ja nun doch recht auffällig da rumstehen. Aber ja, sowas ist mir ziemlich viel passiert in der Hinsicht. Ja. Hat sich irgendwann ein besonderes Gefühl eingestellt, positiv oder negativ? Ich glaube schon, dass ich mich geändert habe. Ich bin kein anderer Mensch geworden, aber dieses bescheuerte Verhalten, ja, diese Nervosität und diese vermeintliche Nonstop-Totalinformiertheit, ja, die man da meint, immer zu bedienen zu müssen und dieses Mails checken wie so eine Nuckelflasche. Immer braucht man so süßen Brei fürs Ego, ja. Das hat dann einfach nachgelassen, doch. Und ich habe sehr gut funktioniert zu Hause ohne, beziehungsweise besser, ja. Es gab wieder sowas wie Feierabend, was es vorher sich vollkommen aufgelöst hatte, vollkommen. Und was glaubst du, was mit dir jetzt passiert, wenn du morgen das Internet wieder anschalten kannst, wenn du wieder ein Handy bekommst? Suchtverhalten? Ich bin sehr gespannt, ich weiß es nicht. Ich habe ziemlich einen Schiss davor. Echt? Ich habe ziemlich einen Schiss, ja klar. Ich habe ja den BlackBerry, den will ich nicht wieder haben. Aber das halbe Jahr, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, ja. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Ja. Aber würdest du auch anderen empfehlen? Ja. Würdest du auch mir empfehlen als potenziell Süchtigen? Ich würde es als Vater empfehlen. Ja. Auf jeden Fall. Zu probieren. Und als Fazit für dich? Schön war es. War sehr schön. Und ich bin froh, dass ich wieder ins Netz komme morgen.
Going on a digital fast for a while seems to be quite liberating. I'll definitely have to try it out someday. On the other hand, it's evidently not a cure-all for digital addiction and the constant time squeeze either. So why the hell am I always so pressed for time? And how do I get out of this? My last hope is the philosopher and time researcher Professor Karl-Heinz Geissler. Forced to move at a slower pace ever since a bout of polio at the age of 5, Professor Geissler has been examining our relationship to time and speed for decades. From the sidelines, so to speak. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Das ist ja so Ding-Dong. Da ging mir ein Licht auf. Das mache ich mal kurz aus. Moment. Ja, wir haben nicht zu wenig Zeit, wir haben zu viel zu tun oder glauben zu viel zu tun zu haben. Und zwar, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Also die Geschwindigkeit, die wir erreicht haben inzwischen in der Produktion, im Verkehr und im Vergnügen, in der Unterhaltung, diese Geschwindigkeit lastet uns sozusagen immer mehr Entscheidungen auf. Und diese Entscheidungen machen die Zeit immer dichter und immer enger. Und das kommt natürlich auch davon, dass die Maschinen rund um die Uhr laufen, dass das Internet rund um die Uhr läuft, dass alles rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und deshalb haben wir zu wenig Zeit. Aber ich habe ja das Gefühl, dass das alles sich ständig steigert. Also dass die empfundene Beschleunigung immer größer wird und dass immer mehr Leute darunter leiden. Na, es gibt Dinge, die sich nicht beschleunigen. Zum Beispiel die Abläufe der Natur. Die beschleunigen sich nicht. Wir haben immer noch 7 Tage die Woche und nicht 8 Tage die Woche. Wir haben immer noch gleich lange Jahre. Wir haben immer noch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der ist mal kürzer, mal länger, sozusagen die Jahreszeiten. Aber im Großen und Ganzen ändert sich nicht viel. Aber das, was wir selbst produzieren, das verändern wir. Und zwar, weil wir Zeit in Geld verrechnen, müssen wir schneller werden, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Wohlstand zu verdienen. Das heißt, wenn wir darauf von dem Zeitdruck wegkommen wollen, dann müssen wir mehr verzichten. Man landet auch nicht unter der Brücke, wenn man auf manches Geld verdienen verzichtet, auf manches Produkt verzichtet, auf manches Beschleunigungsgerät verzichtet. Also wenn ich mir kein Handy zulege, dann lande ich nicht notwendigerweise unter der Brücke. Sieht nicht so aus, ne? Aber ich werde gewisse Dinge natürlich nicht bekommen und auch nicht leben können. Aber die Frage ist, macht mir das was aus oder macht mir das nichts aus? Verzichten muss ich sowieso. Ich kann nicht alle Gelegenheiten wahrnehmen. Das heißt, und je mehr Gelegenheiten ich habe, umso mehr auf mehr muss ich verzichten, weil ich nicht 2 Leben oder 3 Leben in einem leben kann. Ich kann immer nur ein Leben leben. Und woher kommt diese Rastlosigkeit? Unser Leben ist sehr stark durch die Uhr und durch Maschinen und Geräte vorgegeben. Und daran orientieren wir uns. Und dieses Leben der Maschinen und der Uhr ist vertaktet, ist ein Takt. Ein Takt heißt Wiederholung ohne Abweichung. Immer das Gleiche, immer eins nach dem anderen. Und unser Leben, aber unser natürliches Leben, uns von der Natur mitgegebenes Leben, ist der Rhythmus. Und der Rhythmus heißt Wiederholung mit Abweichung. Das heißt, jeder Tag ist gleich lang, aber etwas anders, inhaltlich, qualitativ. Und es ist wichtig, dass wir dieses andere Leben, dass wir dieses rhythmische Leben als Orientierungspunkt haben. Das vertaktete Leben macht uns zu Maschinen. Perform 24 hours a day, 7 days a week? Like well-oiled machines? Is that really what we want? Is that what I want? Sounds like a nightmare to me.
I start to realise that neither a therapy nor an experiment in digital fasting will help me, and certainly not a time management seminar, and we can't blame everything on the internet either. I'm not the only one with this problem. Our entire society is hooked on speed. So, enough navel-gazing. If I want to get a grip on my predicament, I have to find out why our society ticks the way it does. Where does this need for speed come from? Who's running this rat race? And what happens to all the time we save through our ever more sophisticated technology? To find out, I'm going to take a closer look at the world of the accelerators. If anyone knows about acceleration, it has to be Dr. Antonella May-Pochtler. Or at least, that's the reputation that precedes her. She works for the Boston Consulting Group and was recently named one of the top 20 business consultants in the world. It took almost a year and dozens of phone calls with her secretary before Dr. May-Pochtler could make time to see me for a few minutes, during the half-hour ride from the airport to her next appointment. Warum ist die ständige Beschleunigung eigentlich so wichtig? Weil es in der Wirtschaft im Wesentlichen um den sich durchsetzen im Wettbewerb geht. Ja? Und diese Wettbewerbsdynamik hat ja mit der relativen Positionierung zueinander zu tun. Und da gilt es natürlich, dass derjenige, der dem anderen zuvorkommt, normalerweise einen Vorteil hat. Ja? Und deswegen ist Tempo sehr wichtig. Und das ist noch wichtiger als reines Lean-Management. Ja? Das ist Zeitwettbewerb. Insgesamt geht es wirklich darum, dass wir auch Kunden helfen, in kürzerer Zeit etwas zu erledigen und in kürzerer Zeit ihre Probleme zu lösen. Also insofern ist Geschwindigkeit auch wichtig und die Rolle des Beraters auch die eines Beschleunigers. So, the fast eat the slow. But with what consequences? Ich glaube, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ich meine, wir müssen sowieso den Termine geben, ja. Wir müssen ja sehen, wann sie wie verfügbar sind. Das geht vor allem, wie gesagt, um Paris. Ja, gut. Beschleunigung und Effizienzsteigerung bedeuten ja auch oft Einsatz von Maschinen und Arbeitsplatzabbau. Belastet Sie das? Ja, absolut. Ich meine, dass natürlich Effizienzsteigerung leider oft mit dem Verlust von Arbeitsplätzen zu tun hat oder mit Verlagerung von Arbeitsplätzen zu tun hat, kann man ja nicht leugnen. Ja? Und das ist sicherlich eines der Themen, die auch eine große Belastung für den Berater sind. Aber man muss natürlich immer sehen, üblicherweise ist es nicht so, dass man Kostensenkungen, Produktivitätssteigerungen macht, um nur, Reduktionen durchzuführen. Man macht sie, um dann die Möglichkeit zu haben, in anderen Bereichen zu wachsen. Ja. Warum sind Sie Unternehmensberaterin geworden? Ich glaube, ich bin Unternehmensberaterin geworden, gerade weil ich diesen unglaublichen Drang zur Weltverbesserung habe. Ja? Und Beratung ist, wenn man so will, eine minimalinvasive Form der Verbesserung der Welt. Speeding things up to make the world a better place. Interesting idea. I would love to have heard more about this better world, but unfortunately, we're out of time, and I'm not allowed inside to meet her clients. I figured out this much at least. In the world of business, constant acceleration is the name of the game. Nothing works without it. But what does all this have to do with me? Es kann
überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die Wirtschaft ein ganz wesentlicher Faktor in dem Beschleunigungsspiel ist und nicht nur ein abstrakter Faktor, sondern sehr realitätsnah. Und ich glaube übrigens, dass es nicht nur Kapitalismus und Wirtschaft sind, die uns antreiben, sondern überhaupt die Wettbewerbslogik. Also die Tatsache, dass wir alles, was wir zu verteilen haben, alle Güter, alle Positionen, Status, Privilegien, Freunde, in einem Wettbewerbssystem nach der Logik der Konkurrenz verteilen, das ist der Hauptantriebsmotor dieser Gesellschaft und der macht Menschen natürlich auch Angst, weil sie ständig das Gefühl haben, sie könnten morgen schon abgehängt sein. Was wir momentan ja sehen können, ist, dass auf der einen Seite Menschen aus dem System herausgeschleudert werden. Sie werden zwangsentschleunigt, indem sie zum Beispiel dauerhaft arbeitslos sind und von Hartz IV oder so in Deutschland leben müssen. Also wir haben Menschen, die ganz viel Zeit haben, weil sie wirtschaftlich stillgestellt sind. Und wir haben die anderen, die sich zu Tode arbeiten, die an ihrem Arbeitsplatz unter fast unendlichen Zeitdruck geraten. Gelegentlich wird mir gesagt, naja, dieses Beschleunigungsproblem ist ein Eliteproblem. Ich finde das empörend, weil man muss sich nicht mal einen Tag, das reicht 2 Stunden, zu einer Kassiererin an einer Supermarktkasse stellen, um zu wissen, unter was für gigantischem Zeitdruck sie arbeitet. Time is money. I'm beginning to realize how much truth there really is in that hackneyed old saying. Economic and competitive forces are driving our world to spin ever faster and leaving many of us ever more pressed for time. But of course it only works because we all play along. I'm curious to know what pace we've actually arrived at and how much faster we can actually go. Here in London's new financial district, one of the major nerve centres of international finance, incredible sums of money change hands every day. My destination is the headquarters of Reuters, where the boundaries of what is temporally possible are constantly being pushed to their limits. I always thought Reuters was a news agency, until I learned that the company actually derives 95% of its income from providing information and news to the financial industry. At lightning speed, staggering amounts of data are fed into a vast information system here every day. Speed has become more critical to our business, and that mirrors the development of the industries that we serve. So with the advent of electronic dealing systems that can respond in seconds or microseconds to a piece of information, with the advent some time back now of 24-hour news channels, of news on the web, there's an insatiable demand for news and information at any hour of the day and night, and then also in real time. And often we will be measured by our clients in our performance in that kind of scale. Pay for access to Reuters' real-time world, and you can pull money out of or pump it into markets all over the world in the same instance. Alan Matthews is a product manager at Reuters and explains how it works. So I'm showing you now a product from Reuters called 3000 Extra, which gives you real-time news, equities prices from around the world. So for instance, here on the left-hand side, we've got foreign exchange prices from around the world. This column here on the right indicates all the different locations, so New York, Hong Kong, London, and every jump indicates an update. We say the news moves the markets, so this panel down here shows you a selection of news stories as they're coming in. Traders obviously can't make a judgment on all of those, but our editors will try and highlight the most important stories with a red headline. So the trader can immediately read that and make a split-second judgment about whether he wants to trade on the back of that story or not.
Why is it so important for the customers to have the information in such a high speed? Because they can profit from it. Simple as that. It's their ability to trade on the data and trade profitably. And they trade in such large numbers, millions of dollars, that they can, although the margins on any particular trade are very small, because they trade in large numbers, the profit margins are enough to make the trades profitable. And they have to trade constantly throughout the day as well to make the profits they need to be able to afford all these electronic systems that are distributing prices around the world. Running a bank's a very expensive business nowadays with all this electronic data flying around. Sounds like the world of finance has managed to make the whole planet spin faster. Time is simply carved into ever thinner slices. Rather than once a day, money can now be moved back and forth hundreds of times a second, generating a profit each time. The faster the wheel turns, the more profit can be made from it. That's the secret. The whole business is about speed and time. If the news wasn't critical to the traders, they wouldn't pay for it. It's all about delivering the news faster than anybody else, or the information faster than anybody else, so the traders can make those instantaneous decisions. And they will follow all day on the screen, and then going home they'll watch the prices on their BlackBerry, and that perhaps when they get home they'll turn onto a screen at home and look at prices again. Really? Oh yeah, some of the guys are addicted, that's for sure. Really? So they have this information system on the BlackBerry as well? Well, they'll have a portion of it. Okay. But then they'll have this same system at home, so they can keep up to date. It's crazy. I'm not sure if it's crazy, but profitable anyway. Just as I'm wrapping my head around that, Matthews tells me that much of what he's explained is already out of date. Things are already moving even faster. If you think about how quickly the eye can detect change on a screen, depending on who you listen to, it's about 1/3 of a second. So if you have 1,000 trades on an underlying security like Deutsche Telekom trade 1,000 times a second, you cannot observe all of those price changes within that 1 second period. So the need to automate your systems to be able to take advantage of price movements, you have to do that through the use of computer systems. Some leading investment banks claim as much as 90% of the business they trade is done through automated systems, often called black box engines or algorithmic engines. Customers literally are looking at microseconds performance. And when you think a microsecond is a millionth of a second, that's a very small time continuum. We also have some artificial intelligence software that actually interprets the news events as they're generated to work out whether the sentiment of that news event is underlying to buy, to hold, or to sell that stock. These are dimensions that simply boggle my mind. Slowly I'm realizing that we humans no longer set the pace, technology does. We've simply become too slow for what is technologically possible nowadays. That's why we're regrettably being eliminated. The world's already running on autopilot. Why do you think people's appetite for speed is so big? Perhaps that's just human nature. We create these technologies, we feel honor bound to exploit them, so we do. We use technology because it's available. It's as simple as that. The only problem is, somehow nobody thought to add any brakes.
Have we created a system that operates at a pace too fast to steer? And does anyone even know where it's all headed? When it comes to technology, there is no speed limit. But what about us? Die Frage nach den Grenzen unserer Beschleunigungsfähigkeit ist auch nicht leicht zu beantworten, weil wir nämlich immer das Gefühl hatten und haben, dass wir schon an den absoluten Grenzen angekommen sind. Das sieht man seit 200 Jahren eigentlich, als die ersten neuen Technologien kamen, besonders die Eisenbahn, gab es sofort nicht nur Kulturpessimisten, sondern sogar Wissenschaftler, die gesagt haben, so das ist jetzt aber die äußerste Grenze dessen, was wir aushalten können. Da gab es eine Reihe von Publikationen, auch wissenschaftlichen Untersuchungen, die gesagt haben, der menschliche Körper, das menschliche Gehirn können gar nicht mehr als ungefähr 30 Stundenkilometer aushalten. Und die Menschen konnten das auch nachfühlen, weil denen ist wirklich schlecht geworden, wenn sie aus dem Eisenbahnfenster geguckt haben. Also ich glaube, die Grenzen sind sehr, sehr flexibel oder plastisch und dehnen sich aus. Trotzdem gibt es natürlich absolute Grenzen in unserem Körper. Also das Gehirn hat manche Prozesse, die gehen nicht schneller und auch der Körper selber hat gewisse Biorhythmen. Da kann man nicht viel daran drehen und an diese Grenzen stoßen wir auch. Zum Beispiel, wenn wir total müde oder gejetlaggt sind. Jet lag, exhaustion, information overload. I know only too well what it's like to push yourself to the edge. Yet a part of me secretly wishes I could tweak things a little. After all, I don't want to burn out. I'd rather find a way to keep going. Von da ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, den wir oft auch schon überschritten haben, dann zu sagen, okay, wir intervenieren auch mit chemischen Substanzen oder eben mit pharmakologischen Substanzen aller Art, um Leistungen zu erhöhen, Leistungsfähigkeit zu steigern und eben auch Geschwindigkeiten zu steigern. Wenn es die Möglichkeit geben wird, und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es die nicht geben kann, uns mit technischen oder gentechnischen Veränderungen oder einer Fusion von Technik und Gentechnik zu verbessern, dann werden wir das tun. Das folgt immer der gleichen Logik. Sobald die Ersten das tun, sind die anderen gezwungen, da nachzuziehen. Fusion von Gentechnologien und Computertechnologien in unserem Körper. Und das ist vermutlich der einzige Weg, wie wir unsere Körper als Menschen in Zukunft noch für die hohen Geschwindigkeiten, die wir sozial erzeugen, fit halten. Auch, dass wir dann eine Art von sich selbst antreibendem System geschaffen haben, weil nämlich die technischen Innovationen eben es uns nicht nur erlauben, Prozesse zu beschleunigen, sondern sie treiben einen sozialen Wandel an. Also die Einführung des Internet hat nicht nur Dinge schneller gemacht, sondern hat ganz neue Dinge erzeugt. Das heißt, man kann ziemlich schön zeigen, dass technische Innovationen, die der Beschleunigung dienen, den sozialen Wandel antreiben. Und der soziale Wandel ist es dann, was Menschen das Gefühl gibt, sie müssen sich beschleunigen, um Schritt zu halten. Dass also Zeit knapp ist. Und wenn für die Menschen Zeit knapp ist, dann verlangen sie nach technischer Beschleunigung. Wenn ich das Gefühl habe, mir geht die Zeit aus, ich habe so wahnsinnig viel zu tun, dann will ich, dass der Computer schneller hoch und schneller runterfährt, dass der Zug schneller unterwegs ist, dass die Kassiererin an der Kasse sich beeilt und so weiter. Und dann fragen wir nach technischer Beschleunigung. Und so haben wir ein sich selbst antreibendes System geschaffen, bei dem es eigentlich fast keine Interventionsmöglichkeiten gibt. Also ein Zirkel der Beschleunigung, der sich selber antreibt. Die Fusion von Gentechnologien und Seconds, microseconds, speed and time, real time. Das ist ständig.
Ich glaube, dass die Beschleunigungslogik der modernen Gesellschaft so tief verankert ist in der Kultur dieses Gesellschaftssystems, dass es nicht leicht zu sehen ist, wie wir uns davon jemals verabschieden könnten. Und die Erbarmungslosigkeit dieses Spiels, die macht mir ein bisschen Angst und Sorge. Ich denke, das ist so ähnlich wie mit einem Krebsgeschwür. Der Krebs hört auch nicht auf zu wuchern, bevor er nicht seinen Wirt, seinen Träger sozusagen erledigt hat. What a colossal mess. We seem to have created a self-perpetuating system fueled by cutthroat competition and greed for profits. And everyone acts as if it's a law of nature for us to keep increasing the pace, as if there's no way of breaking the chain. And this, despite the fact that it's bound to burn us out and even make us superfluous in the long run, and will ultimately destroy our planet. Not a very promising outlook, if you ask me. Die Frage sollte nicht sein, wie viel Geschwindigkeit können wir aushalten. Also wir können uns eine Welt denken, die einfach ohne Menschen auskommt. In vielen Bereichen ist das übrigens schon so gekommen und da kann man dann mit Lichtgeschwindigkeit Prozesse ablaufen lassen und alles ist toll. Aber ich finde, das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie viel Geschwindigkeit können wir irgendwie erreichen. Die Frage muss sein, wie viel Geschwindigkeit ist gut für ein gutes Leben. So what is a good pace? And what does it look like? The good life. I'm on my way to Switzerland to visit a man who lived life in the fast lane for many years. He rose up the career ladder with remarkable speed until one day he pulled the emergency brake and decided to chuck it all in. Now, Rudolf Wötzel is building a new life for himself and is trying to find happiness. Und was genau machst du jetzt hier? Ich schäle Kartoffeln, hacke Holz, muss so zuarbeiten und lerne letztendlich hier, wie man so eine Berghütte betreibt. Und das werde ich diesen ganzen Sommer noch machen. Und nächstes Jahr ist dann der Plan, mit meiner Freundin selber als Hüttenwart hier aktiv und verantwortlich zu sein, Gäste zu empfangen. Also wie kamst du da auf die Idee? Es gibt ein paar gute Freunde, die sagen dir, wenn du mutierst in Richtung Arschloch. Die hatte ich Gott sei Dank, aber man merkt schon selber auch, wenn man ehrlich gegen sich über selber ist. Oft ist es auch gar nicht Ergebnis von einem bewussten Agieren oder so, sondern einfach Ergebnis des Drucks, dem man unterworfen ist. Zeitdruck führt dazu, dass man weniger Zeit hat, auf andere einzugehen. Also eine sehr starke Konzentration auf die eigene Person, die immer stärker wird und am Ende spürt man wirklich, dass nur noch alles um einen selber kreisen muss. Und das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Wow.
Rudy had a storybook career. After getting his degree, he found employment with a large consultancy firm and then at the Deutsche Bank. From there, he moved on to a senior management position at the investment bank Lehman Brothers. During all those years, he worked in acquisitions. Rudy used to be what is known as a corporate raider. Wie bist du da überhaupt hingekommen zu Lehman Brothers? Ja, das war wirklich in der totalen Boomzeit, als das Investmentbanking absolut gebrummt hat. Und das Geschäft lief so ein bisschen ab wie das Söldner. Also die Investmentbanker als die Söldnerheere und der Kriegsherr, die Bank, die am besten entlöhnt, zu dem geht man hin und dessen Dienste stellt man sich. Und dann bin ich weg von der Deutschen Bank zu Lehman Brothers. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass so eine rein amerikanische Investmentbank noch viel stärker diese absolute, ja schon auch Gier nach Bonus, nach Geldanhäufen verkörpert. Denn was immer ich an Gesprächen führte mit irgendwelchen Seniors oder Chefs dort, ich habe gedacht, die sagen mir mal, du hast einen interessanten Job, wir können dir hier diese Aufgabe stellen, interessante Herausforderungen etc. Es ging immer nur darum zu sagen, you can become filthy rich, also du kannst hier unglaublich reich werden bei uns. Man baut sich eine Parallelwelt auf. Eine Parallelwelt, die einen rechtfertigt, warum man eigentlich das alles macht. Und zu dieser Parallelwelt gehört die Abschottung, gehört in irgendwelchen Vierteln zu wohnen, wo eben auch Gleichgesinnte sind. Und man fährt dann mit dem Taxi oder mit der Limousine durch die Arbeiterviertel, aber man steigt ja nicht mehr aus. Und das ist es, glaube ich. Man steigt nicht mehr aus an anderen Orten, wo man vielleicht nochmal die Normalität vor Augen geführt bekommen würde. Das ist kein Humbug. Wie war denn so die letzte Zeit in deinem Job, bevor du ausgestiegen bist? Irgendwie die Begeisterung hat nachgelassen und auch die negativen Seiten kamen stärker raus. Ich hatte in den letzten 2-3 Jahren mit Regelmäßigkeit einmal im Jahr meine Lungenentzündung, ständig irgendwelche Erkältungskrankheiten, Immunschwäche, Drüsenfieber, Borreliose, alles mögliche. Also ich bin einfach nachts aufgewacht, 3 Uhr in der Nacht, 200 Puls, irgendwie Panikattacke, Angst, was ist da los? Mich angezogen und bin ums Haus gelaufen, eine halbe Stunde, um wieder runterzukommen. Und dann das Gefühl, so eine Hilflosigkeit, dass die kleinsten Dinge, die ich am nächsten Tag mir vorgenommen hatte, einen Brief schreiben, tanken, Reifen wechseln, schienen mir plötzlich riesige, unlösbare Aufgaben. Und damit verbunden eigentlich, dass der Körper der Feind ist, weil er nicht mehr mitmacht mit dem, was man von ihm fordert. Und so hat sich das eigentlich so ein Unwohlsein, eine Art Leidensdruck angestaut. Und irgendwann ist er so stark geworden, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich raus. Rudy says fear of losing everything made him hesitant to leave his job at first. But finally, he plucked up the courage and quit. He wasn't sure whether it would be a temporary change or something more permanent. But he had an ambitious plan. He wanted to cross the Alps, all the way from Salzburg to Nice. A 1,800-kilometer trek on his own, with just a backpack and his own 2 feet. Hast du dann irgendwann noch mal Angst vor deiner eigenen Courage gehabt? Ich hatte mehr Angst, dass ich das physisch nicht durchhalten würde. Ich bin ein bisschen naiv an die Sache rangegangen mit so einem schönen Banker-Bierbauch. Also ich hatte noch 15 Kilo mehr auf den Rippen als jetzt. Hat auch nicht viel trainiert, nagelneue Ausrüstung, nichts eingelaufen, einfach mal losmarschiert. Wurde aber gleich von Gewittern erwischt und wirklich schlechten Bedingungen, hatte viel zu viel Gepäck. Und so nach 2-3 Tagen hatte ich eigentlich die kritischste Phase der ganzen Reise, wo ich wirklich kurz vor dem Abbruch stand. Dann ging es aber, dann kam ich so allmählich in den Fluss rein, habe auch meinen Körper viel besser kennengelernt, habe gespürt, was ich ihm täglich zumuten kann. Und dann kam eigentlich nie mehr Zweifel an der eigenen Courage. Und hat sich dein Verhältnis zur Zeit jetzt verändert? Also wenn man sehr effizienz- und produktivorientiert ist, dann klingt man ja sofort alles aus, was irgendwie jenseits des Weges ist und was nicht zielführend ist. Ein schönes Beispiel ist die Art und Weise zu lesen.
ich musste erst wieder lernen, mal ein Buch richtig zu lesen. Denn als Manager ist man darauf fokussiert, nur das Wesentliche rauszupflücken. Also so ein Executive Reading, wie es so schön heißt. Also eine Seite in 10 Sekunden. Visuell abscannen und dann die 3 Fakten raus. Und dabei bleibt viel auf der Strecke, die Schönheit der Sprache. Also ich musste mich erstmal wieder zwingen, Zeile für Zeile in Ruhe zu lesen. Das ist nur ein Beispiel. Aber so sind viele Dinge des Erlebens jetzt möglich. Endlich das Gefühl, im Jetzt zu sein, im Jetzt zu leben. Seit ich draußen bin, habe ich nicht mehr das Gefühl, ja, morgen, dann mache ich das und das. Was ja die Gegenwart so unheimlich abwertet. Also die Gegenwart, wie ich sie erlebe, hat eine unheimliche Aufwertung erfahren. Und das macht mich alles zusammen wirklich sehr glücklich. Bewusster und glücklich. After hiking for half a year, Rudy had reached his goal and arrived in Nice. The former banker and long-time workaholic had managed to find a way out of the rat race. Compared to me, he's quite laid back and very much at ease. He seems to have settled well into his new life. I wonder if maybe I should drop out too and quit filmmaking. But then again, Rudy can afford to be relaxed about dropping out. He doesn't have to take part in the rat race anymore. After all, he collected enough bonuses during his career. He's set for life. But what about those of us who haven't got it made? Can we live the good life too? And if so, how? Fritz Batzley didn't have to start a new life to rediscover the rhythm of nature. He's had it all his life. It's mid-June, time for the cattle drive. Every year when the mountain snows have thawed, the Batzleys take their cattle up to the alpine pastures. I wonder whether time really does move at a different pace for these mountain farmers. Schnapps at 8 in the morning. Some of the Batzleys spend summers on the Alp. That's the way it's always been. And that's the way it still is today. Peppi da hey? Ja, ja. Ihr seid gerne bei uns. Sehr gerne, ja. Und ich habe auch eine super Frau, die das sehr gerne macht und sie ist auch voll dabei und die ganze Familie, das ist natürlich sehr schön und das motiviert auch sehr. So, jetzt habe ich heute still. Und du auch? Mein Herz schlägt für die Landwirtschaft, ganz klar. Mit allen Schwierigkeiten, ich möchte nichts anderes tun. Warum? Da hast du trotz allem immer noch so viele Freiheiten und eben auch dieser Zeitdruck. Der ist nicht so extrem wie in vielen anderen Sparten. Man macht es sich manchmal auch ein bisschen selbst. Ob schon mit den Kühen hat man schon die Zeit auch ein bisschen gebunden, oder? Ja, Sie müssen wir müssen am Abend melken und am Morgen melken. Also man kann nicht sagen, jetzt gehe ich heute für 10 Tage ans Meer. Das gibt es sicher nicht, oder? Weil wir haben das Meer zusammen noch nie gesehen, meine Frau und ich. Hoi! Nou, hop, hoi! Hoi, Humphrey! Hoi, hoi! Nou! Nico, kom, ik kan het gewoon nou. Pas voor huis. Kom het zu Valentina, hoor. Hoi. Kom. Kom, Valentina. Kom.
machen. Es ist nicht selbstverständlich, als 3 Generationen miteinander arbeiten können. Oder? Der Alltag ist das nicht. Bei den Bauern schon, aber nicht überall. Wir müssen schon Idealisten sein, dass wir das noch machen. Da muss man den Beruf lieben, sonst geht es nicht. Wenn man das nur aus Geldgier machen würde, müsste man sofort aufhören. Ja. Hast du eine Uhr? Seit dass ich aus der Schule bin, habe ich nie mehr eine Uhr angehabt. Nein. Aber ich habe ein bisschen ein Problem. Ich kann eine neue Uhr und dann geht sie 2-3 Tage und dann geht sie an meinem Arm nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. Aber man hört hier viel die Kirche läuten und so. Da gehst du noch ein bisschen nach dem oder du hast auch ein bisschen das Gefühl oder du bist ja immer hier, oder? Und dann denkst du, ja, jetzt ist die Sonne irgendwie da und so bis eine halbe Stunde nach kannst du das schon schätzen, wenn du dich ein bisschen darauf achtest, ja. Spending time with the Batsleys gets me thinking, maybe this would be the right life for me. Then again, without any mobile phone reception up here. Mind you, it is quite relaxing. For the first time on my trip, I feel something like peace of mind. Must be the mountain air. I can already see myself making cheese. Cheese takes time, as Fritz Senior says. First, it has to be produced slowly, and then it has to be turned regularly for months, and then aged for a long, long time. Es ist ein richtiges Naturprodukt. Und das ist das, was ausmacht, dass er besser ist als der schnell produzierte Käse. Der bekommt chemische Stoffe zugesetzt und dann ist er eher reif. Der kann man in 3 Monaten können Sie den essen. Kann man überhaupt sagen, wie viel Arbeit in einem so einem Laib Käse steckt? Ja, das ist schwierig zu sagen. Hast du da nie Gedanken drüber gemacht? Da habe ich mir nicht Gedanken darüber gemacht, nein, wie viel Zeit das ich opfere. Also, wenn man die Zeit ausrechnen würde, wäre das Produkt auch zu billig, ja. Ja, das ist so. By the time I wake up the next morning, Erica and Fritz have been up for hours, getting the hay in. Their workday begins around 5 in the morning and ends at 8 or 9 in the evening. This isn't exactly how I imagined life in the slow lane. Los! Duschen mal. Körperlich ist das schon hart. Und das fällt mir manchmal erst auf, wenn fremde Leute da sind und die sollten etwas tun und die schaffen das dann nicht. Dann merke ich erst wieder, dass das eigentlich schon massive Arbeit ist. Aber als ich da immer denke, oh, die anderen können und ich möchte jetzt auch und ich möchte jetzt lieber baden als heuen und das plagt mich nicht so, zum Glück. Das plagt mich überhaupt nicht. Das geht mir echt am Arsch vorbei. Ja, zum Glück, ja. Working long, hard hours doesn't bother the Batsleys, because they decide themselves how to spend their time. I wonder if that might be the key to the good life, being the master of your own time. But they don't live on a lonely island. Market forces and price pressures have made inroads into their lives as well.
du manchmal Angst vor der Zukunft? Nein, Angst habe ich nicht. Also Angst macht krank, davon bin ich überzeugt und Angst habe ich nicht, wirklich nicht. Ich denke auch nicht so weit nach vorne. Ich nehme es, wie es kommt, einen Tag um den anderen. Und ich sage immer, irgendwann sind wir noch froh, wenn wir Essen haben. Und Computerkabel, da kannst du lange fressen, da wirst du nie satt. Ja, vielleicht geht es uns in 10, 20 Jahren wieder in Indianern. Dass wir noch die Friedenspfeife rauchen vor unserem Haus und dann da ein bisschen sitzen und mit euch sprechen. Vielleicht geht es uns so, ich weiß nicht. Und wir vom Staat noch das Geld kriegen, für das wir Essen haben. Ich weiß es nicht. The Batsleys have found their version of the good life, and they fight for it. I envy them for that. But retreating from the world and making cheese? I don't know. Besides, we can't all live in the Alps and make cheese. As beautiful as it is up here, there must be some viable alternative to our system of constant acceleration that would allow the Batsleys' lifestyle to be more than just a thing of the past. At least the cows are easier to figure out. Back in Berlin, I read about a pretty radical deceleration project in South America that piqued my curiosity. It sounds just like what I've been looking for. So I set out for the other end of the world, southern Chile, 42 degrees and 20 minutes of southern latitude, the Patagonian wilderness. I want to visit a project initiated by a man who has dedicated his life to deceleration. In his first life, Douglas Tompkins was a successful businessman. Decades ago, he co-founded 2 clothing companies that earned him a fortune, the North Face and Esprit. Until one day, he began to doubt the meaningfulness of what he was doing. He sold his shares and moved to Patagonia. Tompkins used his money to purchase land, a lot of land, but not for himself. Tompkins and I fly over the vast swath of land he bought bit by bit over the past 20 years and has made into a nature reserve called Pumelin Park. All the land from here to the horizon belongs to Tompkins and his wife. They're planning to donate it to the Chilean state for the creation of a national park. Vast portions of land will thereby be forever decelerated. It's a race against time. The aim is to protect pristine wilderness from corporate greed and have the ravaged land painstakingly restored to its natural state. Well, first of all, quality of life in the fast lane is not good. The high-tech, high-accelerated, fast lane lifestyle is a road to nowhere, and it's dead on arrival. And we'd like to put the brakes on the train and slow down and get our bearings and get ourselves back in a relationship with nature. For a meantime, you still need these machines to decelerate the country. You know, you have to rely on the machines. It seems contradictory, and in some ways we understand there are contradictions in that. But we're living within a system where we're trying to make transitions. We have to make a cultural transition where we start thinking about a future that doesn't have these kinds of machines. And that machine in the future, goodbye Caterpillar. They were all nice people, they were all well-intended, they all worked hard, but Caterpillar machines are destroying the world. Or one of these little devices here that
you guys are recording. See? Or this little camera. Can you imagine what it takes to produce one of these cameras? In terms of its ecological footprint, you have to have the entire techno-industrial complex, the whole enchilada to make one of these bloody little things. Destroying the world. I got one. I'm hoping that I can vote one day that we can get rid of all of them. Empiece con eso. That's the problem. Yeah. That's the base problem. Meanwhile, we're trying to make a little office here to run this park to get people to come out to see nature and to value national parks so that more national parks will be made and more will be protected, there'll be more habitat, there'll be more biodiversity, and the earth can get back in balance. That's the logic, step by step, in the most simplified way. Tompkins' deceleration program isn't just limited to founding national parks, though. He also runs several farms where he experiments with various approaches to real sustainable and slow farming, like working without machinery. Aside from that, he wants to bring back the primeval forest. Here we are, growing trees that we hope will stand tall 1,000 years from now. This is what we call Project Alerce 3000. These trees grow to 4,000 years old. But in 1,000 years, they'll be really beautiful forests, okay? And then they continue to live long afterwards. In 200 years, it'll get to its full height. And after that, it will branch out more, and then it enjoys itself for, several thousand years. We have 17, 18 species of trees, which are all native trees here. These species, the native species, are more difficult. And what they did was, they went for acceleration, for fast-growing trees, like industrial agriculture. And so they introduced new species into the ecosystem, and they plan them out like soldiers. These are looking like soldiers here themselves. And what we have is human cleverness, like making those soldiers and so forth, that are all lined up in a row in monocultures so that the machine can work. It's a love of the straight line, you see? They like straight lines because you can go fast. Everything can go fast. And this is in order to make money fast. Okay, it's based on the idea of making money fast, which all these schemes are making money fast. What we're trying to do is just the opposite. We use nature as our guide and not the machine. We're subverting this, okay? We're subversive. But at the same time, you're a very speed up person. Well, I'm speeding up the subversiveness, okay? Tompkins is a guy that can laugh at himself and his weaknesses. I like that. I'm somehow impressed by his crazy deceleration mission, even if it's a road I could never afford to take. But never mind. He could just as easily have collected yachts or stocks, but he didn't. Maybe that's just the thing, that everybody has to find their own way. But I find this to be the heart and soul of the problem. Yeah. I mean, the whole business of acceleration turns around technology. See? How would you say that? This is a weapon of mass destruction, the computer. And its mass destruction is destroying the ecosphere because it accelerates economic activity. Today, we have
500% increase in economic activity over the last 25 years, something like this. Some extraordinary increase of it. What does that mean? Less fish in the ocean. Soils are more degraded. Forest cover is reduced. Water is contaminated and scarce. The climate has changed. Those 5 elements right there tell us that we couldn't have done that fast and to that degree if we didn't have this thing, you see? Might Tompkins' radical approach to deceleration really be the only way to get ourselves and our planet back onto a slower, less self-destructive course? There must be an idea out there somewhere that can make the speed of life bearable for humans and the environment without bringing the whole world to a total standstill. Or is the good life I'm looking for just a pipe dream? Es ist mir völlig schleierhaft eigentlich, woher das kommt, dass wir denken, es könnte nicht anders sein. Also es gab in der Geschichte der Welt, in der Geschichte der Menschheit unendlich viele Variationen an kulturellen Möglichkeiten, an Ideen, Gesellschaft zu gestalten. Und immer ist Wirtschaft ein Faktor sozusagen eines gesellschaftlichen Arrangements. Da spielen religiöse Ideen eine Rolle, politische Ideen eine Rolle. Ständische Prinzipien eine Rolle, Tradition spielt eine Rolle und da ist Wirtschaft eingebettet. Und die Tatsache, dass wir irgendwie sagen, unser modernes, westliches, kapitalistisches System ist so, dass wir uns keine Alternative mehr denken können, ist was ganz Rätselhaftes. Woher kommt es, dass wir so fantasielos, auch so utopielos geworden sind und woher könnten Alternativen kommen? But I don't want to give up hope just yet. I'm on my way to a tiny country tucked away in a remote corner of the Himalayas, sandwiched between 2 giant neighbors, India and China. Until just a few decades ago, Bhutan was almost completely cut off from the rest of the world. For centuries, the only way to reach the country was on foot, on the back of a mule. Time here stood still. Bhutan is the only country with a constitution that places the well-being of its people above economic growth. In the land of the Thunder Dragon, gross national happiness is the official policy objective. Gross national happiness sounds suspiciously like gushy North Korean propaganda or some inane advertising slogan. But I wonder if there might be something to it. I have an appointment to see Karma Chateem. He's Bhutan's Minister for Gross National Happiness. Gross national happiness it's an approach to development where we view time as life and not time as money. And I think that's a very different, the paradigm itself is quite different. And obviously GNP is very important, income is very important. But we saw that there are many other things also Bhutanese value in urbanized centers around the world. Life is much faster, people have to work longer, they have to work harder, and I guess it just comes from that single-minded fixation on making sure the economy grows faster and faster without considering about the other aspects of life. The Bhutanese pace of life is much slower. And in many sense, I would say that gross national happiness is about finding a direction, content and pace to development that is comfortable to the Bhutanese people. So today if you travel around Bhutan, you will see, in fact, if you go to the villages, it will be very pronounced. The pace of life is much slower and maybe that makes for much happier living conditions. Happiness as policy objective.
Sounds good, but how's it supposed to work? And what exactly does gross national happiness look like? I want to see this for myself. Welcome, Timpu, to the session of the Kuzazamba Scoop from Soup on this glorious Saturday afternoon. To introduce myself, this is Johnny Bravo on Kuzazamba Scoop. Now, that's the voice of Johnny Yes. Bravo, and of course, as always on this show, you have Soup. Here we are on the Kuzazamba Scoop from Soup at the Bhutanese perspective. This week, we're going to focus specifically, or most especially, on gross national happiness, the concept that everybody's talking about abroad. Selling hotcakes. Yes, abroad as well as here. We're going to be taking calls too, and you know our number is 199. 199. Time right now, the studio is 4:33 p.m. If you have opinions, if you have questions to express on this concept, gross national happiness, do call us. We are ready to take your calls anytime between here and 5:30. On the drive through Bhutan, I noticed the remarkable unspoiled countryside. Supposedly, the Bhutanese plant 2 trees for each one they fell here. Maintaining forests on 60% of the land and national parks on 20% is an aim enshrined in the nation's constitution. Protecting the ecosystem is an important part of gross national happiness. Also regarded as vital to happiness is preserving cultural traditions, such as archery, Bhutan's national sport. So are the people here really happier than we are? It seems so. Whomever I ask, they all say that they're satisfied with their lives. The way they see it, credit for that is due to their former king, who invented the concept of gross national happiness. A few years ago, he voluntarily gave up much of his power and declared Bhutan a democracy. Could gross national happiness possibly work for the rest of us too? You know, Bhutan's rank in happiness according to the happiness I have index. that in my All right, research okay. too. Why don't you give us the info? Let's compare. All right. You first. No, go ahead. Let me see what you have. All right. As per the GDP ranking, Bhutan is like 137th, and there's also a human development Right, index, yes, HDI. which is like Bhutan stands 135th. Okay. Okay. And well, for happiness index, Bhutan is like 13th. 13th. Yeah. All righto. Now, the fact is that Bhutan is the only country from the top 20 countries, from the top 20 happiest countries that has a very low GDP. All right. I think we are getting calls. So All right, let's take that call. Hello. 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 Who's calling? Jigme. Jigme. All right, Jigme. You probably have a question or a comment. What is it that you have for us? I just wanted to ask you, what would you say, equate or calculate happiness, you know? Yeah, exactly. Right. How do you measure happiness? Because I am like haunted by this question every time I go out, and as a Bhutanese, they're like, okay, Bhutan, you're from Bhutan. Oh, GNH, nice philosophy. How do you measure it? Right. Good question. How do you measure happiness? And how does it all fit together? Poor and happy? I hope Dashu Karma Ura can shed light on this question. He's Bhutan's leading intellectual. On behalf of the government, he's spent decades researching what makes the Bhutanese happy and how happiness can be measured. So what's the secret of Bhutan's happiness? If you ask me whether government can provide happiness directly, no. Happiness is not a substance like marijuana that is distributed to individuals. In any case, there is no humanity in that approach, because then you have treated individuals as happiness machines and kept them on some kind of short leash on government. That is not the idea.
The idea of happiness, when people become most happy when they realize their potential to the fullest degree. If you make other structures of society right, money is not important. There's no question that the livelihood in terms of food, housing, clothing, education, health must be met. There's no question about that. But it is the way you organize your economy and society that makes meeting these needs expensive or manageable. In our country, health and education is completely public undertaking. It's a government provides it free. Happiness as the top government objective sounds reasonable, but actually it's quite revolutionary. Karma Ura identified 9 aspects as central to life satisfaction. They include living standards, health and education, an intact community and environment, cultural values, and psychological well-being. What is especially important to the Bhutanese, however, is the time they have at their disposal. Anyway, you and I have the freedom to at least move in that direction of happiness all the time. And how do you do it? One way is definitely to seize control of your time so that you do things which you value. I arrive in Thimphu, the capital of Bhutan. 2,600 meters above sea level, 70,000 inhabitants, and not a single traffic light. Gross national happiness notwithstanding, Bhutan is becoming more like normal countries every day. Meanwhile, there are 20,000 cars clogging Thimphu's few streets. And in Bhutan nowadays too, there's poverty, unemployment, and rural depopulation. The modern era may have arrived late here, but now it's coming on strong. Does gross national happiness work under these conditions? I asked the chief editor of the independent weekly, Bhutan Times. It does, because our government is trying to give jobs to people who are jobless. And our people are concerned about their culture and tradition. They are concerned about their environment. People were basically the beneficiaries of whatever happened in this country. So that's why I think the government was always concerned about people's welfare. Landless people are being given land even right now. As we globalize more, as we interact more with our neighbors, I think that's where the tricky part of GNH comes in. How do we, keep that quintessential Bhutanese in us? Everything's not perfect. Right, everything's not perfect. Bhutan's not perfect. The world is not perfect. But what is happiness? It is a state of perfection, more or less, I suppose. But it's up to us to chase it in the way that we feel is most meaningful, right? And best of luck for our government and our academicians out there. Best of luck to the world to try and make some sense out of gross national happiness in their own way. And best of luck to me. And best of luck to me. I All think right. everyone has a right to pursue happiness, so all the best in pursuing it. And I hope you enjoyed the show. This was Kuzuzampa Scoop with Soup, and it's me, Jordi Bravo here. Time right now the studio is 5:34 p.m. Everyone here knows that things are not perfect. Nevertheless, people in Bhutan really want to find their own road into the future. But what about closer to home? What would such a path look like for us? There must be some ideas floating around on alternatives to high-speed capitalism, some utopia, some way out of the rat race. One idea that's gaining more and more support from people of all political persuasions is an unconditional basic income for all citizens. And what would that mean? All citizens, regardless of their age, whether they were millionaires or homeless, would receive an income from the state ensuring a decent standard of living, with nothing expected in return.
people would no longer be forced into the rat race just to make ends meet. Could that help us get over our speed craze? Ich bin unbedingt dafür, es einmal auszuprobieren, weil ich glaube, dass an einem ganz entscheidenden Punkt den Hebel ansetzt, weil es nämlich auf die Bedeutung des Wettbewerbsprinzips in der Gesellschaft zielt. Diese Gesellschaft reproduziert sich über die Wettbewerbslogik in allen Bereichen. Und ein Grundeinkommen würde sagen, es gibt Wettbewerb in vielen Bereichen, um die besten Jobs, um Privilegien, um Positionen, um Freunde und Anerkennung, aber um deine ökonomische Existenz, um dein Existenzrecht, um dein Daseinsrecht brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das ist gesichert jenseits und vor deiner Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, das könnte in der Tat ein Unterschied ums Ganze oder fast ums Ganze zu machen. Zu wissen, dass man leben kann und leben darf und auch mit dem nötigen Respekt begegnet wird, nicht als Schmarotzer und Parasit erfahren wird, wenn man nicht ökonomisch wettbewerbsfähig ist. How high a basic income should be and how to pay for it are matters of debate. Would people still work then? No one can say for sure, and we'll never know if we don't give it a try. In any case, according to respected economists, a basic income would be financially feasible. Ich glaube, das könnte ein gangbarer Weg sein, auch Wachstums- und Beschleunigungslogiken wieder auf ein humanverträgliches Maß zu reduzieren. Einen Punkt zu finden, an dem man diese schrankenlose Wettbewerbslogik unterbricht, weil dann durch ein Grundeinkommen kämen wir wieder in die Lage, darüber nachzudenken, was uns wirklich wichtig ist im Leben, wie wir unser Leben führen wollen. Und dabei würde die Ökonomie, würde Konkurrenz, würde Anerkennung und Status eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr die alles dominierende Rolle. I've travelled all over the world to find a way out of this rat race. Hardly back again, and I feel the familiar urge to jump right back into it. Coming home and just being decelerated is not that easy. Anton. So where did my quest get me? It's hard to say. I didn't find a universal formula for a better, slower life, unfortunately. But that doesn't mean that there isn't one. We just need to start seriously considering possible alternatives, like gross national happiness, a zero-growth economy, or an unconditional basic income. It's our only chance of ever escaping the rat race. Until then, I'll try to get a handle on my own life and not cram too much into it. I'll try to take time to enjoy the moment. Cut loose, go off the grid from time to time, and just do nothing. Nothing at all. Sounds simple, but I don't actually think it's going to be so easy. Wait! Sorry, Anton, that it took me so long to get here, and that making this film has meant that I've had even less time than I did before. It's one of those absurd contradictions of adult life, like the thousands of gallons of kerosene I burned flying around the world trying to find my lost time. But I guess that's what it took for me to figure all this out. I'll have more time from now on,